Yes, good morning, everyone. So, in the last class, ORM. So, every SQL query ki one ORM statement is there. That is, we completed in last class how to insert, update, and delete operations. How to insert multiple records, update and delete completed kada. Okay. Run server. Copy the address, go to the browser, paste it. ఏం లేవేంటి Yeah. Now it is displaying all the records. ఆహా. మొత్తం డిలీట్ చేశాం కదా. py populate.py records came. Okay, బాగానే ఉంది. Now, last my requirement is I want to display all records based on employee number ascending order. Employee numbers are 9,100, 2141, 34 like that. But I want to display in ascending order లో రావాలి. అదొక్కటి ఉంది లాస్ట్ పెండింగ్. How to order the queries in sorting order. My query is I want to select all employees according to ascending order of employee number. How? Simple. Comment it. My employee list is pointing to model name dot objects dot all employees I can require dot order by which column number. Now check the server. Yes, refresh the page. ఇదిగోండి
1466 1528 1557 1701 based on that last 9972. That is the way. Oh. I want to all employees according to descending order of employee number. డిసెండింగ్ లో రావాలంటే ఏం చేయాలి? డిసెండింగ్ లో డిసెండింగ్ లో ఎలా వస్తాయి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది రావాలి 997 9936 ఇక్కడ నుంచి రావాలి మనకి. యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే టు ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్, జస్ట్ యూ హావ్ టు గివ్ మైనస్ రీఫ్రెష్. అదిగోండి, హైయెస్ట్ టు లీస్ట్. How to select highest salaried employee? How to select highest salaried employee? Hmm? Hmm. నేను అడుగుతున్నా హైయెస్ట్ సాలరీడ్ ఎంప్లాయీ. ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్. డి డ్రైవ్, సిటీ, జాంగో. py manage.py shell from test app dot
models, import, employee. Who is the highest salaried employee I want to display means the logic is you have to arrange all the salaries in the descending order, highest to least. Automatic first employee equal to model name dot objects dot all. How to select order by which column ఈ salary descending order కాబట్టి minus order by ఈ salary యా ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ కాబట్టి జీరో ఇండెక్స్డ్ ఈ డాట్ ఈ నేమ్ జాన్ రోసెల్స్ అంటాం. సరే పని చేద్దాం, మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు కాబట్టి మనం ఒకటి యాడ్ చేద్దాం. 101, 21,000 సేవ్. సో మ్యాక్సిమం రేంజ్ 20 ఇచ్చాం కాబట్టి ఎవరిదైనా 20 లోపు ఉంటుంది శాలరీ. హైయెస్ట్ సన్నీ. నౌ గో టు దిస్, అదిగోండి సన్నీ ద హైయెస్ట్ శాలరీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ అప్పుడు హైయెస్ట్ సన్నీ సెకండ్ హైయెస్ట్ రావాలంటే మైనస్ సెకండ్ హైయెస్ట్ మైనస్ ఉన్న ఎలా అవుద్ది? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇయర్ గివ్ 1 ఈ డాట్ ఈ నేమ్. ఇందాక అటు పేరు ఇచ్చిందిగా జాన్ ఈజ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ. ఎందుకంటే ఇందాక వీడియో హైయెస్ట్, మనం సన్నీ ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి సెకండ్ వీడియో అవుతాడు కదా. సో ఈ శాల్ ఆఫ్ 1 జీరో ఇస్తే హైయెస్ట్ శాలరీ. నేమ్ రాదు కదా, శాలరీ వస్తుంది కానీ. సో హౌ టు సెలెక్ట్ హైయెస్ట్ శాలరీడ్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ అన్నా నేను, నాట్ హైయెస్ట్ శాలరీ. హైయెస్ట్ శాలరీ ఎంత కావాలంటే మ్యాక్స్ ఫంక్షన్, ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి కదా, అందుకని. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. వన్
I want to select all employees based on alphabetical order. ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది? ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రావాలి. A to Z. వాట్ టు డూ? ఆర్డర్ బై ఈ నేమ్. A, B, C, D, K, R, S. వచ్చినాయా లేదా? అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక 3-4 రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేస్తాను. చూడండి ఏం జరుగుతుందో. 101, 102, నెక్స్ట్ 103, 104, 105, యా. దీపిక, కరీనా, కత్రినా, సన్నీ లియోని 4 I added. If you run this, A, B, C, Dలో దీపిక రావాలి. డానియల్, డేవిడ్, అదే డగ్లస్ అంట. మళ్ళీ డగ్లస్. దీపిక ఏది? అదేంటి కింద ఎందుకు ఉంటుంది? ఆల్ఫాబెటికల్ అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ రావాలి కదా. కేలో కరీనా లేదు, కత్రినా లేదు. ఆల్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద లాస్ట్. మరి ఎలాగా? ఆ డీలో దీపిక రావాలి, కే ఎక్కడుంటే అక్కడ కత్రినా, కరీనా రావాలి, ఎస్లో సన్నీ లియోని రావాలి. దెన్ it is taking first all the capital letters ASCII values. After that, lower case it is taken. I want to ignore the case. What we have to do? ఏం చేయాలి అప్పుడు? Because of this, it is taking first all capitals. But my question is, I want to ignore the case. అప్పుడు what to do? అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? If you want to ignore the case, you have to from Django.db.models import. There is one models లేదా అది? Functions import lower. What is the lower? Class. Create object to this class. Convert all your names into lower case. Then you have to run. Server started. Refresh. No. A, B, C, D. Deepika. Kలో IJK. ఇదిగోండి కత్రినా కైఫ్, కరీనా కపూర్. ఎస్లో సన్నీ, సన్నీ లియోన్. సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లోయర్ కేస్ అండ్ ప్రింటెడ్.
That is the way. How to perform union operations for query set. And I have to combine two or three queries results from the same model or different models also. How to perform union operations. For example, my query is I have to select all employees who are having less than 12,000 employees. Okay. My first query set is model name dot objects dot filter is the function isal underscore underscore lt equal to 12,000. Okay. Second query is the employees whose name starts with S letter. Employee dot objects dot filter function. Ename underscore underscore starts with equal to S letter on them. I have to combine these two. Query set third one equal to Q1 dot union is the function dot Q2. First query set, second query set. Union is the function. Give this one to emp underscore list equal to query set 3. Now refresh. Employee is not defined. Spelling mistake on the akkada. Who are having less than 12,000 and a name with S letter. This is the way. Two queries you can take, combine into the union operation. Union operation, we can combine results of two or more queries from the same model or from the different models. So that is about ORM chapter is done. ఏంటో పేరు
మనకు కావాల్సింది ఏంటి? స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ అన్న ఉండాలి, లెస్ దాన్ 12 అన్న ఉండాలి, అది కదా. ఇంకో స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్ ఉందా లేదా, లెస్ దాన్ 12 ఉందా లేదా, ఈ రెండింటిని కలిపి రిజల్ట్ ప్రింట్. వామో, ద నేమ్ ఈ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్సా కాదా? నేను రెండు రిజల్ట్స్ ని కంబైన్ చేస్తున్నా. స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ తో ఉన్న రికార్డ్స్, హూ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ 12,000 రికార్డ్స్, రెండు రిజల్ట్ కంబైన్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తున్నా అది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ మిడిల్ వేర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మిడిల్ వేర్ కాన్సెప్ట్ మీన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా, అప్ టు నో ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ దట్. యాజ్ ఏ యూజర్ గా ఐఎమ్ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్. It will goes to the server. Server will process the request and I'm getting the response. ఇంతవరకే మనకి తెలిసిన కాన్సెప్ట్. మనం రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం, సర్వర్ ఈజ్ ప్రాసెస్డ్, వ్యూ విల్ సెండ్ రిటర్న్ రెస్పాన్స్. ఇదే జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు, రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. బట్ every request ki first one pre-processing will be done, after that post-processing will be done. Direct request never goes to the server. కానీ మనకి ఇప్పుడు వరకు తెలియదు అది. మనం రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం, సర్వర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, లైక్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్. నో, ఫస్ట్ సర్వర్ విల్ గోస్ టు, రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు మిడిల్ వేర్కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు ద మిడిల్ వేర్. ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్, then it will submit it to the server. Server will do the post processing and response is coming anamata. So compulsory ga always pre processing will be done. Server whenever given, post processing will be done. But మనకి ఇప్పుడు వరకు తెలియదు. డైరెక్ట్ గా వీఆర్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్, ఇట్ విల్ గోస్ టు సర్వర్, గెటింగ్ రెస్పాన్స్. నో ఛాన్స్. ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ విల్ బి గోస్ టు ద middleware. After that we are getting the response. Where is the proof means, for example, how it is working ante, I have to submit the request. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి.
This is the requested URL I am forwarding. http://127.0.0 అని మనం ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇదే ఇస్తున్నా, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్. కాపీ దిస్, క్లోజ్ దిస్, ఓపెన్, క్లోజ్ దిస్, paste it. Once I submit request, output is came. But copy the URL. What is the difference between నా సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ కి ఏం తేడా? ఏముంది తేడా రెండిట్లో? స్లాష్. మరి ఎవరు యాడ్ చేశారు? నేను యాడ్ చేయలేదు కదా. Am I added slash? No. But who is added? Middleware is added. కావాలి అంటే చూడండి, ఏజీజీ ఇంతవరకే నేను రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నా. కాపీ, పేస్ట్ ఇట్. అదిగో, మరి ఎవరు యాడ్ చేశారా స్లాష్? నేను యాడ్ చేయట్లేదు కదా. స్లాష్ ఈజ్ కమింగ్. హూ ఈజ్ యాడింగ్? మిడిల్వేర్ ఈజ్ యాడింగ్. కామన్ మిడిల్వేర్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ మిడిల్వేర్స్ ఆర్ దేర్. మనకి ఇప్పుడు వరకు తెలియదు, బట్ దేర్ ఆర్. గో టు సెట్టింగ్స్, ఇదిగోండి ఇవన్నీ మిడిల్వేర్స్. హూ ఈజ్ యాడెడ్ దిస్? కామన్ మిడిల్వేర్. whenever using CSRF token, CSF middleware is there. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అసలు హూ ఈ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్, అసలు ఎవరు సెండ్ చేస్తున్నారు రిక్వెస్ట్ మై పేజ్కి కనుక్కోవాలంటే గో టు ద వ్యూస్. ఏజీజీ ఫంక్షన్ ఏది? ఏజీజీ. ఇక్కడ జస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, హూ ఈజ్ దట్ రిక్వెస్టెడ్ యూఆర్ఎల్. మనం ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ అంటున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ రిక్వెస్ట్? హూ ఈజ్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్? రిక్వెస్ట్ డాట్ యూజర్. సేవ్. సర్వర్ ఈజ్ రీస్టార్టెడ్. కమ్ టు హియర్, రీఫ్రెష్ ద రిక్వెస్ట్. ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది యూఆర్ఎల్? హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? మహేష్, సూపర్ యూజర్. ఆ రిక్వెస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అందుకనమాట. ఇది ఎందుకు పనిచేస్తుంది ఇది? హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళి కనుక, ఇఫ్ యూ గో టు ద సెట్టింగ్స్, ఏది ఇఫ్ యూ గో టు సెట్టింగ్స్, అథెంటికేషన్ మిడిల్వేర్ని కనుక నేను కమెంట్ చేస్తే సేవ్, ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ పంపించండి, ఫైండ్ అవుట్ చేయదు, రాదు. ద రీజన్ ఈజ్ చెక్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సారీ బాస్, యు ఆర్ డిజేబులింగ్ ద మిడిల్వేర్, అథెంటికేషన్ మిడిల్వేర్. అది ఉంటేనే వర్క్ అవుద్ది. ఇప్పుడు వరకు మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ వీఆర్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్, వీఆర్ గెట్టింగ్ రెస్పాన్స్ అనుకుంటున్నాం. నో ఛాన్స్. ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ మిడిల్వేర్కి వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచే సర్వర్కి వెళ్తుంది. నౌ రీఫ్రెష్ ద పేజ్. నౌ గెట్ ద యూజర్ నేమ్. ఇదే కాదు, జనరల్ ఏ అప్లికేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ అప్లికేషన్ చూసుకోండి. కావాలంటే http://google.co.in అన్న నేను టైప్ చేస్తున్న వారు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది అసలు మన డిజాంగోకి సంబంధం లేదు. ఇది నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న యూఆర్ఎల్. ఓకే, సబ్మిట్. పేజ్ వచ్చింది, సూపర్. అయితే ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా. స్లాష్ ఇచ్చాను, స్లాష్ ఉంది, ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అవసరం లేదనుకోండి. ఏం తేడా రెండిట్లకి? HTTP అండ్ HTTP. ఎస్. హూ ఈజ్ యాడెడ్ దట్? ఎస్, సెక్యూరిటీ మిడిల్వేర్. సో కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు మిడిల్వేర్. Pre-processing will be done. After that we are getting the post processing. So real time lo ekkada we are using ante, this concept is very very important concept very simple, small chota concept only. For example, I have to send a request to the banking HDFC bank server, either bank server ke. Suddenly you are getting one message, server is under maintenance. Who is sending that message? Middleware. బికాజ్ ఆఫ్ సర్వర్ స్టాప్ చేయకూడదు, ఎప్పుడు కూడా సర్వర్ రన్నింగ్లోనే ఉంటుంది. కానీ ఒక 2 hours ఇట్ ఈస్ అండర్ మెయింటెనెన్స్. మన రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడైతే మిడిల్వేర్కి వెళ్ళదో దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తా, అప్పుడు మిడిల్వేర్ విల్ సెండ్ రెస్పాన్స్. ఇట్ నెవర్ గోస్ టు ద views.py. సారీ బాస్, సర్వర్ ఈజ్ అండర్ మెయింటెనెన్స్. అసలు మెసేజ్ రావట్లా.
ఇఫ్ యూఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ రీఫ్రెష్ పేజ్ ఏం ఓపెన్ అవ్వకపోతే ఏమనుకోవాలి మనం? ఏం తెలియదు. అది ఒక మెసేజ్ పెట్టామనుకోండి ఎండ్ యూజర్కి, సర్వీస్ అండర్ మెయింటెనెన్స్ బాస్ 2 hours, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజెస్ కానీ ఏదైనా సరే, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి గోస్ టు మిడిల్ వేర్. మిడిల్ వేర్ విల్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్, ఇట్ విల్ సెండ్ టు ద వ్యూస్, then we are getting the response. Such a type of concept is called as middleware concept. Oh, middleware కదా. Yet pre-processing of the request, or yet post processing of the request. If we want to perform any activity automatically, then we should go for middleware. For example, first one, colon is added. Second one, slash is added. Who will do this one? Common middleware. Security middleware. So compulsory middleware is applicable for every outgoing request, incoming response scheme. Middleware is applicable for every incoming request and outgoing response. If you want, you can customize based on our requirement. We can configure our own
For example, I have to create a one class. You know already in Python, inheritance concept already you know. There are different types of inheritances are there. Single, multiple, multi-level, all are. Okay, ఇదంతా మనకు తెలిసిందే. I'm not talking about inheritance. My concept is, for example, here, class B కి who is the parent? A. ఇక్కడ B కి A. ఇక్కడ C కి A and B. Who is the parent for A? Who is the parent for A? Who is the parent for this A and B? మరి వీళ్ళకి పేరెంట్లు ఎవరు? మరి ఎవరు వాళ్ళకి పేరెంట్? ఏమో, పైథాన్ కంప్లీటెడ్ ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఎవ్రీ క్లాస్ హూ ఈస్ ద పేరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అదేంటి తెలియపోటువంటి తెలియకుండా C3 అలగరదేం ఎంఆర్ఓ అలగరదేం ఎలా వచ్చేప్పుడు అసలు ఒక ఎంఆర్ఓ అలగరదేమో తెలిసే పోని మెథడ్ రిజల్యూషన్ ఆర్డర్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలగరదేం ఇంటర్వ్యూలో C3 అలగరదేం రావాలంటే ఎవడు పేరెంట్ ఈ ఫైనల్ క్లాస్కి ఎవరికైతే ఉండదో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ పేరెంట్ క్లాస్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద పేరెంట్. అంటే ఇఫ్ ఐ డిఫైన్డ్ ఏ క్లాస్ ఏ అని డిఫైన్ చేసిన క్లాస్ ఏ అని డిఫైన్ చేసిన బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ C3లో వస్తుంది కాన్సెప్ట్. ఎవ్రీ క్లాస్కి బై డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద పేరెంట్. సో నౌ మిడిల్ వేర్లో ఏంటివి ఇవన్నీ క్లాసెస్. సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ ఓన్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెడ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఆ క్లాస్ని తీసుకెళ్ళి ఆ సెట్టింగ్స్లో మిడిల్ వేర్లో యాడ్ చేయాలి. ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఓపెన్ మిడిల్ వేర్ సెట్టింగ్స్ టెస్ట్ యాప్ ఇవన్నీ కూడా మిడిల్ వేర్ క్లాసెస్ కాకపోతే ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు మన ఓన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ క్లాస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద చైల్డ్ క్లాస్ టు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మిడిల్ వేర్. సపోజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంది. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్. అలా కాదు ఐ వాంట్ టు రైజ్ మై ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇక్కడ కాదనుకుంటా. అప్పుడు ఓన్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ క్లాసెస్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్. ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్. జీరో డివిజన్ ఎర్రర్, అర్థమెటిక్ ఎర్రర్, వాల్యూ ఎర్రర్, నేమ్ ఎర్రర్, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాసెస్ టు వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్. బేస్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్. ఒకవేళ విచ్ క్లాస్ వీఆర్ యూజింగ్ డోంట్ నో, డైరెక్ట్గా యూ కెన్ గివ్ బేస్ క్లాస్. ఎప్పుడు కస్టమైజ్డ్ ఎక్సెప్షన్స్కి జనరల్గా మనం ఇచ్చేది ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. అట్లాగే సేమ్ స్టోరీ ఇక్కడ కూడా. ఎవ్రీ customized middleware is a Python class and it is the child class for object. So if you define class A with object or without that one also, both are meaning same only.
ఆ క్లాస్లో you have to define two mandatory methods are there. Then middleware will be activated అన్నమాట. This Python class should contain two mandatory methods. First one, underscore init. You know already. What is the meaning of underscore init in the Python? Constructor. When it will executed at the time of object creation. So ikkada whenever server is started, automatically a class object created this method. This is executed only one time. You can send 100 requests, but one time only it is executed. Internal ga there is one function is there, get underscore response. This is the predefined function, which is responsible to send a request to next level. అంటే మిడిల్వేర్ నుంచి సర్వర్కి పంపిస్తుంది రిక్వెస్ట్ని. Get underscore response is a function which can be used to send the request to the next level and to get the required response. This method is executed only one time. Whenever server is started, then only it is executed. Executed only once at the time of creating middleware class object, which is mostly happened at the time of server starting. That's the first method. First method init, it is the magic method. The name of that method is constructor. In Python, there are so many magic methods are there. Init, underscore, del, add, subtraction, so many are there. str, repr. Second method is underscore call. First argument always self, second one is our request. So this method is calling every request key. Init method is calling only one time whenever server is started one time. But if I send 100 requests, every request key call method will be automatically executed by Python virtual machine. This method will be executed for every request separately. What is the code for pre-processing? Pre-processing and post-processing రెండు ఉంటాయి కదా. అంటే before sending request code is pre-processing. Pre-processing of the request. What is the code?
a variable response self dot. What is the function? Get underscore response of request. It will trigger request to the next level. Return that response to the user. ఇది జరిగేది ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. Once I forward request to the next level, server will give the response. That response I forwarded to end user. But where can I write these middleware classes? Where we can write form class? Forms.py. Same, you can create one Python file. Middleware classes, we have to define middleware.py file inside str. అది థియరిటికల్ గా స్టోరీ. ఇప్పుడు హౌ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ వర్కింగ్. See one sample application. Yeah. So create the one project. First I will tell what is the how the flow is working. దీని meaning I will explain. తర్వాత రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లో వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఐ విల్ టెల్. Django hyphen admin start project middleware project 1 Django hyphen admin cd middleware py manage.py start app test app. First, there is no middleware. I will write a function. I will send the request, see the flow. My function is def welcome view.
First argument is request. Print message is console purpose. Response message is browser purpose. Okay. This line added by view function. ఇది console purpose కోసం రాస్తున్నా. But actually, if I want to send a response, HTTP response. So from Django dot module name, import the class name. Create object to this class of string with some h1 tag. Close the h1 tag. Custom middleware demo. This is the view function. జస్ట్ దీనికి ఒక URL డిఫైన్ చేయండి, రన్ చేయండి. We will get the output. దీనికి ఒక URL we have to define and send the request. Console లో this line added by view function will become browser లో this one will be printed. Go to the urls.py. From testr import views. URL pattern hello views dot welcome view. ఇది process. Start the server. Run the server. Copy the address. Go to the browser. Hello. Yeah. Custom middleware demo. Direct request will be goes to the server. Server given ఇదిగోండి. This line added by which function? View function అంటే there is no middleware కాబట్టి request will be goes to the server. Whatever view is sending response, I got the response. Okay, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు I want to add the middleware.
where you can add, create one Python class. What is the class name? Sorry, Python file, middleware.py. Inside test app folder, create a Python file, middleware.py. Akkada you can write the code. Use middleware. So take a Python file, right click on test app, new Python file. What is the file name? Middleware. Take a class. Class is the keyword. My class name is execution flow of the middleware. What is the parent class name? Object is the by default parent to every class. Ledi we can give first method underscore init. It is the predefined method. Ivanni magic methods. Underscore EQ, ABS, add, exit. Avanni goda. So init is a one special meaning is that this is called as constructor. Console purpose ke. ఇందాక ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా వ్యూస్ కి వెళ్ళింది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మిడిల్ వేర్ కి వస్తుంది రిక్వెస్ట్. జస్ట్ అవర్ అండర్స్ మర్చిపోయింది. ఇంకో మెథడ్ ఉందిగా సెల్ఫ్ కామా వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్? గెట్ అండర్ స్కోర్ రెస్పాన్స్. యా, ఇనిట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇప్పుడు ఇది కన్సోల్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు వెన్ ఎవర్ సర్వర్ స్టార్టెడ్ ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ బి ప్రింటెడ్. సెల్ఫ్ డాట్ కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ అండర్ స్కోర్ రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు గెట్ అండర్ స్కోర్ రెస్పాన్స్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్? అండర్ స్కోర్ కాల్. అదిగోండి కాల్ మెథడ్. ఇవి ఆప్షనల్ పారామీటర్స్. సెల్ఫ్ కామా రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ ప్రింట్ కన్సోల్ పర్పస్ కి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్. It is printing in the console. What is the response? Response equal to self dot get underscore response of request. Next, post processing. Sorry, print post processing of the request. Return is the keyword. I have to send this response to the end user. So ఇప్పుడు ఇందాక డైరెక్ట్ గా ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్. సర్వర్ ఈస్ రీస్టార్టెడ్ అవుతుంది. దిస్ లైన్ ఈజ్ యాడెడ్ అండ్ కమ్ టు హియర్. నౌ రిఫ్రెష్ ద బ్రౌజర్. దిస్ లైన్ ఈజ్ యాడెడ్ బై వ్యూ ఫంక్షన్. మరి ఇనిట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదుగా. init method is not executed. Pre-processing అవ్వాలా, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. మామూలుగా అయితే అవుట్పుట్ ఏం రావాలంటే కన్సోల్లో whenever server started init method should be executed. ఈ లైన్ కన్నా ముందు ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. తర్వాత వ్యూ ఫంక్షన్, తర్వాత పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అనమాట. బట్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ ఇన్ middleware.py. యాడ్ దిస్ క్లాస్ టు సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ మిడిల్వేర్. ఇక్కడికి రండి. వేర్ ఈజ్ యువర్ క్లాస్? టెస్ట్ యాప్ డాట్. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? మిడిల్వేర్. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? Execution. Now save this
ఆటోమేటిక్గా సేవ్ కానీ సర్వర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వగా ఇనిట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. కావాలంటే చెక్ ఇట్. సర్వర్ స్టార్టెడ్. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఎనీవేర్ ఇనిట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కేమ్? అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఫస్ట్ కంట్రోల్ మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళింది. అప్పుడే కదా ఇనిట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చింది. వేర్ దిస్ కోడ్ అవైలబుల్? మిడిల్ వేర్ డాట్ పి. మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళకపోతే ఎందుకు రన్ అయితే? అదిగో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అయిందా లేదా? అంటే ఫస్ట్ కంట్రోల్ విల్ గోస్ టు మిడిల్ వేర్. నౌ ఒకసారి సర్వర్ స్టాప్ చేయండి కావాలంటే, క్లియర్ ద స్క్రీన్, మళ్ళీ సర్వర్ రన్ చేయండి. వెన్ ఎవర్ సర్వర్ ఈజ్ స్టార్టెడ్, మిడిల్ వేర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్, ఇనిట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇదిగోండి ఇనిట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా? ఎస్. అంటే కర్సర్ గోస్ టు మిడిల్ వేర్. వెన్ ఎవర్ ఐ కెన్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, కర్సర్ విల్ గోస్ టు ఫస్ట్ ఎక్కడ మిడిల్ వేర్కి వస్తుంది. ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది? ప్రీ ప్రాసెసింగ్. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వ్యూ ఫంక్షన్. మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గోస్ టు వేర్? పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. సెండ్ ద, వేర్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? రీసెండ్ ద రిక్వెస్ట్. ఇక్కడే ఉండదు, ఇక్కడ నో చేంజ్, ఓన్లీ కన్సోల్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఇదిగోండి ఫస్ట్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్, తర్వాత లైన్ వ్యూ ఫంక్షన్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. అంటే కంపల్సరీ మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళిందా లేదా? కంట్రోల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దీన్ని రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఎలా వాడాలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే ఫ్లో అయితే ఇది ఫస్ట్ init method executed whenever server started. whenever send request ఫస్ట్ మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళి రన్ అవుతుంది. అక్కడ ఏ కోడ్ ఉంటే ఆ కోడ్. తర్వాత వ్యూ ఫంక్షన్, నెక్స్ట్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి డన్. ఇది ఫ్లో, జనరల్ ఫ్లో అన్నమాట. దీన్ని హౌ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ అప్లికేషన్లో ఐ విల్ టెల్. ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఫ్లో ఆఫ్ దట్ ఫైల్. సో మిడిల్వేర్ డాట్ పీవేలో దిస్ ఈస్ ద కోడ్. సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవైలో కంపల్సరీ మిడిల్ వేర్స్లో అది యాడ్ చేయాలి. అది ద స్టోరీ. జస్ట్ ఫ్లో ఐఎమ్ టెల్లింగ్. వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. బట్ ఫ్లో అయితే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు మిడిల్ వేర్, then only server. At the time of return response, మళ్ళీ it is coming to middleware, then only send to the end user.
సో అది బేసిక్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ద మిడిల్ వేర్స్. How to implement it in the application? So I will explain by tomorrow. Django. T6 middleware. Sorry. Bye everyone. Tomorrow we'll continue. Tomorrow I will explain middleware examples. Expanding.